Buenas, Sevedat. Estamos en el capítulo número 11 de Baldur's Gate 3. Vámonos. ¿A dónde íbamos? Another step forward. Íbamos por aquí para ver qué hay aquí o qué. Yo no me acuerdo ni qué es lo que estaba haciendo. Oh. ¿Cómo voy aquí? Si no es pasando por el campo Goblin. Todo lo que habrá aquí es enemigos. Son enemigos de Goblins aquí. A través del puente este. Y esta aún tiene que subir de nivel. Es una casa. What the hell are you doing? Lo siento, no quería interrumpir. Ruined. Smash! Oh, smash you! Vaya. This will do nicely. Y el 3 de 4 a 9. Get out! Out! Hostia, doble daño, ¿cómo es eso? Hola, por favor, permíteme seleccionar al enemigo. En serio, pifia crítica. Ah, joder. Time to deal some punishment. 20, toma ya. I wonder if this is worth the cost. Joder. ¿Cómo que dos? Unos críticos. ¡Auba! ¡Qué falso! Never thought I'd ever walk in on a bugbear and an
Let's just put this behind us. Far behind us. Por fin he subido de nivel. Trucos. Creerle un lama aparece en tu mano proyecta una luz de radio 9 metros en ignición de 8 daño al lanzarla. Mola. Trauma. Que consigues ventaja en las pruebas de intimidación e interpretación. Vamos a probar con esto. Y dote. Pues es duro como de esto. Aunque puedo elegir resistente, ¿verdad? Para mí. No, para mí elige otra cosa. Pues no, la tú va a ser dura. No es vitalidad. I can keep going a little longer now. At least things have stayed interesting. Ay, me gusta que sea la última. Hostia, lingote de plata. Vamos de cerdo. Might be useful. Creo que acabo de coger. ¿Para qué quiero esta bolsa? ¿Cómo es que estoy a 48? Auxilio. ¿Por qué no? Luces danzantes. No lo entiendo. Gracias. Es que no quiero esto aquí. Ah. Joder. ¿En serio? No lo entiendo. Pero vale.
my way. ¡Atacar! Aunque esté con la luz no se ve nada. ¿Por qué se ha puesto de este color? ¿Se ha petrificado o qué? Bueno, podemos ir por aquí. F5. Obviamente. Se guarda automáticamente. My, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that? Love. Was that? They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. ¿Con quién hablo? ¿Con el ratón o con el gato? Neither. The fox, rather. Hiding, in a word. A silent observer, about to break the silence. Of course, what I have to say merits some privacy, as well as some more, let's call it, refinement. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. Oh, esto pasa fuera del sueño. Normalmente pasa cuando estemos dormidos. There, middle of somewhere. Bonita decoración. The house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. ¿Por qué dices eso? Call it a ninth sense. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for certain. ¿Qué te hace pensar que Nishirgame salen? Come now. Why play hard to get when you're in deep over your tadpoled head? One skull, two tenants, and no solution in sight. I could fix it all like that. ¿De verdad crees que estaría con un diablo? ¡Qué locura! And what is madness but a denial of reality? Still, I have a feeling you'll change your mind before it's changed for you. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left.
And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. Al final soy yo quien me iría. I've always wondered what a laughing mind flayer sounds like. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Vaya. Como que no puedo llegar. Vaya. La caza Carlach. Vamos a quitar a este, obviamente. Para añadir al otro. Now there's a bloody devil trailing after us. Well, this gets better and better. Shop around, he said. He seems sure we won't find anything. And he might be right. We've had no luck so far. Ya cruzaremos eso cuenta cuando llegue el momento. If we don't know what we're walking into, that bridge will collapse under us. The devil has a plan. He's playing with us. Cazador, my old master, liked to toy with people too. Let them think there was hope right until the end. Until he snatched it all away. Creatures like them don't play games. Unless they know they can win. No somos sus juguetes y vamos a demostrarlo. Maybe. But he's not the only one spinning a web for us. This is no ordinary Mind Flayer parasite. Who tampered with it, and why? What do they have planned for us? And why are we important enough that a devil comes knocking on our door? If we find those answers, we might have a chance. I suppose you want to hear about Cazador. Porque de repente todo está en inglés. Supongo que quieres escuchar sobre el cazador. ¿Has dicho que era tu maestro? My old master. Mi antiguo Before the maestro. Mind Flayers Antes de took que him los from de him. estos... Before this strange, Joder. twisted freak. Antes de... Cazador Zar is a vampire lord in Baldur's Gate. The patriarch of his coven, and a monster obsessed with power. Not political power or military power, I mean power over people. The power to control them completely. He turned me nearly 200 years ago. I became his spawn. And he became my tormentor. Si que eras su esclavo. A vampire's spawn is less than a slave. They're a puppet. We have no choice but to obey our master's commands. No puedo traducir tan rápidamente. And our bodies react. It's all part of the deal. Sometimes he'd order us to submit to torture. Sometimes he'd have us torture ourselves. Whatever his weather-vane mood settled on. Suena terrible, lo siento. Thank you. But this isn't about sympathy. It's about knowing what we might be up against. The Mind Flayers aren't the only monsters out there. And they might not be the only ones hunting us.
All I'm asking is that you keep your eyes open and watch out for anything lurking in the shadows. Tú me tienes a salvo, yo te tiro yo no, lo mismo. What more could I ask? Now, is that all? Creo que mejor te quedes en el campamento. Darling, I'm hurt. I thought we Vete had... aquí, por I favor. guess it sounds... Vale, ¿dónde está este? Aquí está. Seems Will. like a good moment to talk. The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales, don't you think? Con el maestro adecuado, sí que piensas del diablo, Will. Refuse him no matter how tempting the offer, no matter how delicious the feast he lays out for you. The cost's always too great. No te preocupes, no tengo ningún interés en pactar con un diablo. That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with. And then require more still. You might think you'd give up anything for a cure. But the devil won't take just anything. He'll take everything. Vale, pero The Blade of Frontiers at your calling. me gustaría que me That's acompañases. the spirit. Lujo de nivel 2. Conjuros. Invocaciones sobrenaturales, vaya. Protección contra el bien y el mal. Hostia, qué distancia. Bueno, y si no, maleficio. Invocaciones sobrenaturales. Descarga agónica. Descarga agónica añade un modificador de carisma al daño que causa impactará menos que sea negativo. Armadura de sombras. Puedes lanzar a voluntad la armadura de mago sin ti sin dar ningún espacio de conjuro. Además, armadura de mago aumenta tu capacidad de armadura cuando no elevas armadura. Habla bestial. Puedes hacerlo a voluntad de hablar con los animales sin gastar ningún espacio. Influencia seductora. Invocas un sortilegio sobrenatural de tu patrón. Obtienes competencia en engaño y persuasión. Viste del diablo. Puedes ver en la oscuridad de forma normal, tanto si está de la oscuridad de naturaleza mágica como si no es mágica. Hasta una distancia de 24 metros, hostia. Puedes lanzar a voluntad falsa vida como conjuro de nivel 1 sin necesidad de gastar un espacio en un conjuro. Falsa vida te otorga 7 puntos temporales. Máscara de 1000 rostros, vale. Aprendes a lanzar uno con las sombras. Cuando impactas una criatura con descarga sobrenatural, puedes empujarla hacia atrás 4,5 metros, vaya. Teniendo 5 sentidos. Una vez puedes cancelarlo, puedes lanzar perdición usando un espacio de conjuro de brujo. Puedes usar perdición contra un máximo de 3 criaturas. Reciben un penalizador de 1,4 tiradas de ataque y salvación. Me gusta lo de la descarga orientadora. Conjuro. Este de aquí. Pacta con ladera. Pacto de la cadera, perdón. Cadena. Joder. Tienes los servicios de un familiar, un espíritu férico que adopta la forma de que tú elijas. Puede ser un animal, un diablillo, un quasi.
puedes invocar un arma del pacto o vincular la que tienes empuñando y convertirla en mágica. Las armas del pacto emplean el modificador de aptitud mágica en vez de la fuerza o la destreza. Por el grimorio. El patrón te concede un grimorio llamado Libre de las Sombras que te permite lanzar guía, burla dañina, látigo de espinas de la cadena. Aceptar. Trucos. Este de aquí que nunca lo he probado con nadie. ¿Qué es esto? Embelesar. Reduces la visión periférica de una criatura y haces que te mire. Trucos de locura en un humanoide. Ceguera. Inmovilizar persona. Un enemigo humanoide. Imagen múltiple. Esto de aquí para que se dote. Es que a todos les pondría duro, tío. A todos. Incluso a mí porque elegí lo del brujo. Pero bueno, duro para más vida. Vale, pues nos piramos de aquí. Lae'zel, have you ever done a good deed just for the sake of it? I have performed deeds well and efficiently. Is this what you mean? Not exactly, but you answered my question. Vale, a ver, Carlach. Something tore right through these people. They didn't stand a chance. Oh, ya sé, de estas hienas salen mierdas de estas hienas. Salen enemigos. Básicamente. Aquí hay más. Nivel alto. Es nivel 4. Carisma. I need to stay focused. ¿En serio? ¿Texto crítico? Joder. Can't stay idle.
Me he quedado sin hechizos. Necesito 3. ¡Ah! ¡Qué asquito! Bueno, tengo proyectil mágico. Puedo hacer hasta 15. Y ahora haré esto, después opción de velocidad, eje de llena. Bueno, cuando te acabas esto, por favor, ¿eh? Tiempo real. Porque estoy yendo. Still breathing, despite everything. Moving in. Caja torácica. Órdenes de envío. Órdenes de envío. Qué cofre. Cuánta fruta. Aquí tenemos un montón de suministros. Mira, 513. Uy, espera. Supongo que seguir el rastro de sangre es esto más útil. Porque esto es de una bestia. Y esto es de los gnolls. Pero ahora me he perdido. Vamos a derrotar a los otros gnolls. A los gnolls adultos. These boots have seen everything.
toma entumecida. Puedes usar acciones adicionales ni reacciones. Hostia, joder. De fuerza. Survival is all that matters. Concentración. Ah, porque no se ha activado el esto. Time to strike. Let my name be known. 14, 5, 2, 3, joder. Down with you. Cada vez que lo atacas, Never a dull ¿los moment. conjuros no cuentan o qué? I will ascend. Taking position. Como que pues si llega perfectamente. Time to meet your maker. On the victor's path. Where do I go from here? I will ascend. This is your end. Joder. Puedo lanzar eso aunque no tenga Take you. espacios de conjuro. No lo entiendo.
holding back. Today you fall. Now. What path lies before me? Time to strike. Let my name be known. Freshened up and ready to fight. Vaya. I'm done. I can't wait to sleep. Bendición del escudo. Antes un imponente carisma sumado a su nivel de brujo. Hostia, qué OP, ¿no? Let's have a look. Laser, you've the most exquisite eyes. Golden as the sands of the Calim. And you've a soft skull. A Gaith tentacle will have no issues pushing through it. Is that a compliment? No, it is a fact. Life in this Faerun is laughably weak. At the ready. No traps, please. Pensaba que sería un tesoro. Vale, pues vamos a buscar a Karlach. Si vamos por aquí nos encontraremos algo que no sé qué es. ¿Y dónde está Karlach? Pues no lo sé. Quizás en el puente. Whoever killed those gnolls might be nearby. Careful. I've never met anyone like you, Laser. Yes, I've been told I'm quite scintillating. Have you really? No. Cabeza cortada. Guardando. La sangre conduce dentro de la casa. O detrás de la casa. Would that worry you? I'd give it a bloody good fight, that's for sure.
Estamos fuera de la zona de buscar a la Carlach. Here we go. Vaya. Mola. Who's there? Please, keep your distance. You're welcome to shelter here, but we've grave injuries to tend to. ¿Quién o qué te atacó? A devil, the most deadly foe we've yet encountered. We are paladins of Tyr, Lord of Justice. He sent us after an infernal being, straight out of the Nine Hells, hiding in the form of a one-horned tiefling. One horn? Then you mean Karlach, Archdevil's bootlicker. You know her, which means you know what the Fiend is capable of. She slaughtered countless refugees fleeing the Absolute. Yesterday, she butchered an entire family without mercy. We were lucky to survive our encounter with her. This could be the work of a devil, but they collect souls through cunning, not carnage. ¿Dónde está la diablesa? She ran toward the river when she saw we were merely wounded, not dead. Down the hill from here. She must pay for her crimes. If you capture her, you will have served Tyr where we could not. This is the sword of justice, blessed by Tyr. I've wielded it since I swore my oath. It's all I have, but it's yours if you stop her. Bring me her head, and Tyr will consider her crimes repaid. Si puede ser una compañera, creo. Muy bien, te traeré tu May the cabeza. just God guide you. If you want to go poking around in the cellar, be my guest. Plug your nose first, though. ¿Por qué? ¿Qué hay abajo? Corpse, half rotted to mush. Must have been down there a 10 day or more. Bonito sitio para refugiarse, ¿qué es? It was a toll house. By the time we arrived, it was more like a slaughterhouse. There's more monsters than coin moving down this road. Suele guardarse oro en los peajes, ¿has visto algo? There's a locked door down the hatch. Doesn't look like anyone's managed to get in. If there's any gold left, that's where it'll be. Vale. ¿Cómo voy abajo? Barra de pan. Va a comer 50, tío. Son 25. Ropa de vagabundo de su niñez. Sí, no, gracias.
dijiste que había una puerta en un sótano o algo así. Mira cómo... vale, pensaba que se movía. Que tú eres una comerciante. Need any supplies? We've fewer mouths to feed now. ¿Cuántos habéis perdido? 2. Both stalwarts of Tyr, sworn to uphold justice. ¿Qué os ha The pasado? Lord of Justice sent us after a devil haunting this area. We squared off against her. We lost. Talk to Anders if you want the details. I don't have it in me to recount the horror. Veamos qué tenéis para comerciar. ¿Qué más? Método de tu fuerza 21. ...21 de suministros, chaval. Una morcilla, joder. A ver, 167, a ver. Te vuelves invisible, prenderás invisibilidad al atacar o lanzar un conjuro. Hostia, me gusta. Acción adicional. Dos o más enemigos. In Tyr's name. No sé dónde está el sótano de este lugar. Así que nos vamos a por la de esto. Han dicho algo del río. Por aquí había un río. Sé que antes vi una bajada hasta un río. Pero de ahí ya está. Bodies everywhere. Accident or sabotage? ¿Hasta dónde era la lámpara? Ah, flecha de la lámpara. Oh, vaya caca. Ya me había emocionado. Antes en la demo, en la beta, o en la Early Access, encontré un bastón que hacía que cada vez que... Lae'zel, do you believe in love at first sight? I hardly believe in love at all. Oh. But I do believe in carnal pleasure. Oh. ¿Que te gusta Lae'zel? ¿Lae'zel? Eso aquí es un río, así que podría estar por aquí. Encuentra la diablesa. De caza Carthage. Encuentra la diablesa.
Carlach, mírala. Recalentamiento, a ver. Las llamas del Averno crepitan dentro de tu motor infernal y te hacen arder. Tiefling de Zariel. Los ínferos de Zariel poseen una fortaleza marcial y son capaces de canalizar un fuego abrasador para castigar a sus enemigos. Bárbaro. Es una bárbaro. Vamos a reclutarla, obviamente. One horn, the stink of Avernus. Advocatus Diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Es la diablos que ha estado persiguiendo Carlach, ¿verdad? Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I... A great heat roars through you, her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood, the Blood Wall. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Evidence. Proof that you're a devil. A gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision. Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Or near it, anyway. You served her. That's enough to damn you. Para Will, has visto lo mismo que yo. Es práctico, es tan inteligente como nosotros y es poderoso. Puede ser una valiosa aliada. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. Por los dioses, que duro de moler. A Carlach no es una diablesa y lo sabes. Listen to sense now. I don't want this to end badly for either of us. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Karlach, but you already knew that. And you are... Ya hemos sabido. Well met, soldier. Nice to meet a friendly around here. It's been tough going so far. I may not be a devil, but I can put the Blade's reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. It turns out I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going.
Entonces quiere que mate a la gente que te está persiguiendo. Don't worry, I'll lead the charge. But I could use your help. There's a lot of them and only one of me. After that, we can team up. Take Faerun by the short hairs. Sound good? I like her. She looks like she could throw me over her shoulder and carry me to safety, should the need arise. Vamos al lío. Fuck yes! They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Hang on though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Vale, pues vamos al campamento, vamos a sacar a... When they find out the monster hunter is becoming a monster. I've faced countless perils and conquered them all. This will be no different. I've always had a soft spot for the confident ones. They always disappoint though. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. ¿Qué cuernos se supone que significa eso? Habla con claridad, Will. Alguien te envió tras la pista de Carlach. Quiero saber quién es esa fuente tuya. I can say only this. Karlach's not the only one who's had a villain's knife held to their throats. What's that supposed to mean? The truth will out before you know it. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. Penitencia, debería preocuparme. You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Vamos a quitar al Azael y vamos a añadir a la Bárbaro. Azael. Cofre sellado. ¿Por qué la ilusión es un gato? ¿Por qué un pobre gato? Peso 50 kilos, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me dices? What to do? No quiero que me maten a un gato. We get along Azael. I think. Karlach's got the brawn of a warrior and the wiles of a survivor. Best of all, she speaks her mind plainly and fully. Show her due respect. Espérame en el campamento. Shook, you believe you can survive without me? No pienso discutir, quédate As aquí. you say, do not keep me waiting. Tú, Karlach. Soldier. Venga, vamos. Let's go, go, go. Sentir el peligro. Cuando algo no encaja te das cuenta enseguida. Tienes ventaja en las tiradas de salvación de destreza contra trampas, conjuros y superficies. Para conseguir esta ventaja no puedes sufrir ceguera ni incapacitación. Ataque temerario. Hasta tu siguiente turno tienes ventaja en las tiradas de ataque, pero los enemigos también tienen ventaja contra ti. Vaya. Corazón salvaje.
32. Rasgos de clase. Carga de furia adicional. Ahora puedes usar la furia más veces entre un descanso y largo y el siguiente. Conjuros habla con los animales, vaya. Corazón de oso. Mientras te encuentres bajo los estados de furia, puedes usar felicidad imparable y tienes resistencia a todos los tipos de daño, salvo el psíquico, hostia. Mientras bajo la furia, puedes usar golpe desde arriba. Los enemigos también tienen desventaja en los ataques de oportunidad contra ti. Puedes usar correr como acción adicional. Alce, mientras te encuentras bajo los efectos de furia, puedes usar carga primigenia y tu velocidad aumenta en 4,5. Tigre. Vale, en furia puedes usar de sangre del tigre y tu distancia de salto aumenta 4,5 metros. Joder. El lobo. Puedes usar un habilidad provocador y tus aliados tienen ventaja en las tiradas de ataque cuerpo a cuerpo contra enemigos a 2 metros de alcance del nivel de oso. Vale, ¿y esto? Velocidad imparable. Hostia, puede curarse. En una ocasión cada vez que entres en estado de furia, vale. Apariencia de oso. Sí, de oso, de oso. Obviamente dura. $49. Vale, esto quiero que sea automático. Que el juego haga una pausa para que la reacción se descargue de forma automática. Te ataque con éxito contra un enemigo, puedes convertirse en impacto crítico. Lo mismo automático. Flowers, leaves, grass. I was raised in the city. Can't beat it. I'm more used to feeling cobblestones underfoot than grass and fallen leaves. Before I went to Avernus, I'd have agreed with you. Nothing quite like Baldur's Gate, is there? Nothing in my recollection, anyway. A ver. Come on, let's go. De 4 a 15, buenísima. De 2 a 9. Furia, no, taumaturgia. Intimidación e interrupción. I saw you Con los training those animales. children. You were so gentle. That's Como entra en not how I furia. was taught. Cruel words strengthen neither heads nor hearts, Shadowheart. I wouldn't quite say that. I learned a lesson, after all. And came to resent your tutor, I bet. I taught them to fight, not to hate. Como entra en furia esta. De 6 a 27, chaval. Ambas, acción y acción adicional. Conjuro de evocación de nivel 1. ¿Cuánto leo de capítulo? 1 hora y 9, vaya. F5. Pues nada, hasta aquí este capítulo. Soy Sevedat y nos vemos en un próximo directo vídeo. Chao.